Test cricket has returned to Sri Lanka after 7 months. The West Indies touring party is playing a two-match test series between West Indies and Sri Lanka, playing a two-match test series at the Galle International Cricket Stadium. Sri Lanka, of course, ending the day one of the match in a commanding position. 267 runs for the loss of 3 wickets is what they scored at the back of a brilliant century by their skipper Dimuth Karunaratne. 132 runs not out, and of course with him Dhananjay De Silva with a magnificent 55 runs. To talk about the match, the day's play, of course, I have two very special guests. Onto my left side, I've got Kieran Powell, the West Indies international cricketer, and of course with me, Vindana Prasad Karunaratne, renowned journalist from Sri Lanka. And of course, Kieran, West Indies have been touring Sri Lanka since the year of 1993. However, they have not been able to register a single win. Of course, that's very unfortunate in terms of the stats. West Indies would be hoping to fix that stat line during this series, try and come away with a win. Sri Lanka toured the Caribbean earlier this year as well and weren't able to come up with a series victory for either side. It was a drawn test series with 2 matches going, playing out 5 days, but no one managing to get a win. So West Indies would hope that they can fix that stat line here. ඇතරම වින්දන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩ ඇතම් ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෝ කිව්වා මැච් එක මේ තරංගාවලිය ඇත්තටම දිගට කරගන්න බැරි වෙයි කියලා මොකද කාලගුණ තත්වය මත මේක තීන්දුව වෙයි කියලා. හැබැයි අපිට පුළුවන් වුණා ඕවර්ස් 78ක් විතරද සෙල්ලම් කරන්න. ඔව් විශේෂයෙන්ම මාටින් සඳහන් කරන්න ඕන කාරණාව තමයි පහුගිය දිනවල ශ්‍රී ලංකාවට බලපාව කාලගුණයත් එක්ක ගාල ජාත්‍යන්තර තනතිරුව පිළිබඳව අපි දන්නවා. බොහෝ විට වර්ෂාවක් එහෙම ඇදහැළුණොත් හතරේ සීමාවට ආසන්න කලාපයන්හි වැඩිපුර තෙතබරිත ස්වභාවයක් තමයි මේ තනතිරු කිහිපෙම උසුලන්නේ. ඒ හේතුව නිසා බොහෝ දෙනෙක්ට බොහෝ විට සැකයක් තිබෙන්නට ඇති අද දිනේ පිළිබඳව සහ මේ ක්‍රිකට් තරඟ දෙක යොදාගත් කාලවකවානුවත් එක්ක කොහොම නමුත් අපි දැකපු කාරණාව තමයි ඊයේ දිනේදී සහ අද දිනේදී කාලගුණය ඉතාමත්ම හොඳින් ශ්‍රී ලංකාවේ පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම අවුව සහිත කාලගුණක තත්වයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ හේතුව තමයි අද දවසේදී අපිට වඩාත් හොඳ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයක වඩාත් හොඳ පළමු ඉනිමක් දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව උදා වන්නේ. ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය නම් දැරුවේ දඟපන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත සහ යෝග්‍ය තනතිරුවක් හැටියට. නමුත් සමස්තයක් හැටියට අපි දැක්කා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අද දවසේදී කොදෙව් පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව තමන්ගේ පිත්ත හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය නායක දිමුත් කරුණාරත්න තමන්ගේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජීවිතයේ ලබා ගන්නේ 13 වන ශතකය සඳහන් කළ යුතුයි. මේ කොදෙව්වන්ට එරෙහිව වාර්තා කරන දෙවන ශතකය සහ ඒ වගේම සිව්වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශතකය ඔහු ගාල්ල ජාත්‍යන්තර තනතිරුවේදී ලබා ගන්නා. ඒ වගේම නායකයෙක් හැටියට ලබා ගන්නා 5 වන ටෙස්ට් ශතකය තමයි ඔහු වාර්තා කළේ. පළමු ඉනිම තුල ඔහු මේ ටෙස්ට් ශතක 13න් 7ක් වාර්තා කරන්නට සමත් වී තිබෙනවා. දිනේ අවසන් වෙද්දී පන්දුවාර 88ක් ක්‍රීඩා පිටියේ තුල නිමාවට පත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ධනංජය ඩි සිල්වා ලකුණු 56ක් කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ලකුණු 267ක හොඳ ලකුණු පෝරුවක් තමයි අද දවසේදී මාටින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වාර්තා කරන්නට සමත් වන්නේ. සමස්තයක් හැටියට අපි දකින ප්‍රධානතම කාරණාව මේ කාලගුණයේ යහපත් වීම හිරු රශ්මිය ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩාංගණයට ලැබීම හරහා පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තනතිරුවක් අද දවසේදී අපි දැක්කා. නමුත් බොහෝ විට මෙව දෙවන තුන්වන දවස් වලින් පසුව දඟපන්දු යවන්නන් කෙරෙහි වැඩි යෝග්‍යතාවයක් දක්වයි කියන කාරණාවත් පිළිබඳව තමයි අපිට බලාපොරොත්තුවක් තබන්නට පුළුවන්. We got the stats on our screen, Kieran. 23 matches that Sri Lanka and West Indies have played up until this point of time. Won by Sri Lanka 9, won by West Indies 4. Draw 9 matches, and we look at the other stat which is very much interesting. 1993 you started playing cricket in Sri Lanka. Looks like nothing has been positive up until this point. I think this touring party has got a lot of confidence within them. West Indies have had some good performances in Sri Lanka. You've got Chris Gayle, who's made 333 right at that very same Galle International Stadium. You've had Brian Lara scoring 600 plus runs in a 3-match test series. So it's just about this team sticking together and putting some runs on the board and then building some pressure in the field. සිංහල ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් අපි යමක් සඳහන් කරොත් එමේ මේ ස්ටැට්ස් ගැන. ඔව් සඳහන් කළ යුතු කාරණාව තමයි තරඟ 11ක් ජයග්‍රහණ තිබුණ නැහැ. පරාජයන් 7ක් සහිතව ජය පෙරදුමෙන් තොර තරඟ 4ක් තමයි අපිට දක්නට ලැබුණේ. කොහොම නමුත් මාටින් කොදෙව් කණ්ඩායම ඉතාමත්ම දක්ෂ කණ්ඩායමක්.
සඳහන් කළ යුතුයි ඔවුන් සතුව ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවන් සහ ප්‍රහාරාත්මක බලෑනියක් අපට අමතක කරන්න බැරි අනෙක් ප්‍රධානතම කාරණාව කොදෙව්වන් සතු වේගපන්දු බලෑනි ඔවුන් ඉතාමත්ම මනාව ක්‍රීඩා කරමින් සිටි කාලවකවානුවක් තමයි අපි දැක්කේ කයිරන් සඳහන් කරපු ආකාරයටම බ්‍රයන් ලාරා ක්‍රිස් ගේල් වැනි ප්‍රතිකරුවන් ඔවුන් සතුව සිටියා ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා බොහෝ දෙනෙක්ට මතකයි නම් ශිවනරින් චන්ද්‍රපෝල් එහෙම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව වඩාත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ප්‍රතිකරුවෙක්. ඉතින් මෙවැනි කාලවකවානුවක් පහු කරමින් තමයි කොදෙව් ක්‍රීඩකින් නැවත වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරඟ දෙකකින් සමන්විත තරඟාවලියක් සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා කොදෙව් පිතිකරුවන්ට යම්කිසි විදිහකට තමන්ගේ පළමු ඉනිම තුළ ශ්‍රී ලංකාව ලබා දෙන අභියෝගයට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට අවස්ථාවක් උදා වුණොත් හොඳ සබඳතාවයන් එකක් හෝ දෙකක් ගොඩනංවා ගත්තොත් බොහෝ දුරට ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිමට නියත වශයෙන්ම අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට උන්ට වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක හැකියාවක් අවස්ථාවක් උදා වේවි. බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු යවන්නන්ට වඩා වැඩි වගකීමක් පැවරේවි මේ තනතිරුව තුළ සඳහන් කළ යුතු අනෙක් කාරණාව තමයි මේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලහිරු තිරිමාන්න ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඔහු පෞද්ගලික කාරණාවක් හේතුවෙන් මේ දිනවල සිටින්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයන් එහා මෙහා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්ට වැඩි යමක් කරන්නට ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලසිත් තැඹුල්දෙනිය නැවත වතාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමගින් එක්වීම මෙවැනි කාරණා හරහා මාටින් අපි විශ්වාස කරනවා නැවත වතාවක් කොදෙව්වන්ට වගේම ශ්‍රී ලංකාවටත් මේක බොහොම විවෘත තරඟයක් විවෘත තරඟාවලියක් වේවි කියන කාරණාව පිළිබඳ. Kieran, toss proved to be crucial as well today. Of course, the toss is always going to prove crucial in Sri Lanka. West Indies would have liked to win the toss, use the pitch. Obviously, the weather being around, not much time to get preparation as the groundsman would have probably liked, which would mean that the pitch will deteriorate as we saw with the England-Sri Lanka series at this time last year. Obviously, Joe Root played really well on those turning tracks, but we know that this pitch has a history of deteriorating really quickly, days 3, 4 and 5, and making it very difficult for batters to score. How about the conditions? Dimuth Karunaratne took the full control of the match. Those two drop catches of Dimuth Karunaratne and Pathum Nissanka proved crucial, isn't it? Exactly. The West Indies obviously weren't able to get inroads with the new ball. It's something that the West Indies would be mindful of because we're used to using the Jukes ball in the Caribbean, and this Kookaburra ball, it's a bit of a change for the bowlers, so it's something that they're still getting used to and finding ways to get that same movement. I think that the West Indies seamers, though, did a particularly good job in terms of restricting the run scoring of the Sri Lankan batters. And when the spinners came on, they created those early chances, but unfortunately we weren't able to take them, and thus Sri Lanka got into a commanding position throughout the day. අපි යමක් සඳහන් කරොත් එහෙම කාසිය වාසිය ගැන වින්දලා. ඔව් බොහෝ දුරට කාසිය වාසිය තීරණාත්මකයි මේ වගේ තනතිරුවක් තුළ ඒක නිසා තමයි අපි දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කාසිය වාසියත් එක්ක ලබාගත් වාසිය ඉතාමත්ම හොඳින් අද දවසේදී පන්දුවාර 88ක් තුළ ලකුණු 267ක ලකුණු පූර්වක් ගොඩනංවන්නට අවස්ථාව උදා කරගන්නේ දිමුත්ගේ විශිෂ්ට ඉනිව ඔහු කාලයකට පසුව ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ටෙස්ට් සංචිතයේ පමණයි ඔහුට දැනට ස්ථානයක් හිමිව තිබෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඉතාමත්ම හොඳින් කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් Tamanගේ වාසියට හරවාගත් ආකාරයක් තමයි අපි පළමු දිනය තුළ දකින්නේ මාටි. This is how Sharan Gabriel actually, set Pathum Nissanka's wicket. Your thoughts on that, Kieran? You could see the obvious plan from watching the game. Pathum Nissanka, for whatever reason, has had a bit of issues with Shannon Gabriel. I'm not sure whether it's picking him up from the side screen or the pace that Shannon bowls at, because we all know that Shannon has express pace. But Shannon tried to push him back, and then he dragged him across the crease as well. So he's back and across the crease, and then he bowled a full wide one to get him to feel for the ball, not being in the correct position, and offered a catch to first slip, which Rakeem Cornwall took. And also those drop catches proved crucial as well. Very much so. It would have been very important for the West Indies to take an early inroad, because then that would have given you a new batter with fresher bowlers and ball with a more presentable seam, as the Kookaburra seam goes flat and it doesn't do as much for the bowlers throughout the day. So they wanted to make those early inroads, but they created the chances but weren't able to take them. How would you describe the manner in which that Dimuth Karunaratne constructed today's innings? 132 runs, magnificent, wasn't it? In his bat. Well, I think from Dimuth, what you expect, he's very good against the sharp bowling, but you're not going to expect much of that on this type of pitch, because it's a very low, slow, placid pitch. Rakeem Cornwall created a chance of Dimuth where he came back,
tried to force the ball off the back foot, not the full bat face, chance created at slip, obviously weren't able to take it. Dimuth, realizing the mistake he made, started to use the full face of the bat, accessing the ball a lot easier, and once he gets set, we all know what type of player he is. Now he's on to 130. You've been playing with the West Indies cricket team for a long period of time, Kieran, and obviously you would understand the mindset of the players. And at the end of the day, 88 overs, 267 runs for the loss of 3 wickets. Sri Lanka must be a very happy camp. How about West Indies? Sri Lanka will be a very happy camp. West Indies will be happy in the fact of knowing that they've created the chances today that were necessary. It's just a matter of starting afresh again tomorrow because, as I said, it's a pitch where the game can accelerate really quickly. So if the West Indies can hang in tomorrow, restrict scoring, build that pressure as they did in that session after lunch, get a few early inroads, then they'll feel as though they're back into the game because Sri Lanka have played a lot of bowlers in this team. So the West Indies know that they're just 2-3 cricket wickets away from being into the tail and wrapping the innings up. Who are the batsmen from the West Indies side? I personally prefer Shea Hope to play in this particular 11. However, he's not playing in the 11. Who are the other batters who you think that could be a threat for the Sri Lankan bowlers? Definitely Captain Craig Brathwaite, as we saw when Sri Lanka toured the Caribbean a few months back. He's someone that has an appetite to score big runs. He's someone that has an appetite to bat for a very long period of time. So just like Dimuth for Sri Lanka, Craig will be important for the Sri Lankan bowlers to dismiss. You've got Nkrumah Bonner as well, who plays a similar role throughout the middle. And then you've got Jermaine Blackwood, Kyle Mayers, dynamic players that will come and score quickly and can really hurt you, as we saw with Kyle Mayers' double century in Bangladesh last year. Sri Lanka කණ්ඩායමේ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සහ ලසිත් ඇම්බුල්දෙනිය වැනි දඟපන්දු යවන්නන් සූදානම් කරලා තියෙනවා බටහිරින් දෙකෝදේ කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඔබේ අදහස? මාටින් අපි දකින්නේ විශේෂයෙන්ම රංගන හේරත්ගේ කාලේ පමණක් නොවේ මුත්තයා මුරලිදරන්ගේ ඉතිහාසයට ගියත් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර තනතිරුව කියන්නේ බොහෝ දුරට තුන්වන දිනයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම සිව්වන සහ අවසන් දිනවල වැඩි වශයෙන් දඟපන්දු යවන්නන් කෙරෙහි යෝග්‍යතාවයක් දක්වපු තනතිරුවක්. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වගේ පන්දු යවන්නන් දෙන්නෙක්ව යොදාගත්තේ නියත වශයෙන්ම මෙය අවසන් දින කිහිපය තුළ දඟපන්දු යවන්නන්ට වඩාත් වැදගත් සහ උචිත යෝග්‍ය තනතිරුවක් වෙතයි බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාවන් සහිතව ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් වටිනා දඟපන්දු යවන්නෙක්. අපි දැක්කා බංග්ලාදේශ සංචාරය තුළ හිතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවන ආකාරයකම ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය වර්තමානයේදී අප සතුව සිටින වඩාත්ම වැදගත් තීරණාත්මක සාධකය. ඉතින් මාටින් අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ තනතිරුව තුළ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට වැඩි යමක් කරන්නට අවස්ථාවක් උදා වේවි. අමතක කරන්නට බෑ රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තව ඔප්ෂන් එකක් හැටියට. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දනංචයත් දඟපන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඕනම වෙලාවක යොදා ගන්නට පුළුවන් පන්දු යවන්නෝ. This is the West Indies squad. I'd let you talk through this squad, Kieran. Obviously, you've got a very experienced skipper, Captain Craig Brathwaite. You've got Jeremy Salazano making his debut. And then you've got the experience with Jermaine Blackwood, Roston Chase, Jason Holder in terms of the batting. Shannon Gabriel, very experienced seamer, leading the attack. No Kima Roach this game. Jason Holder as well, former skipper of the West Indies team. And they'll be looking for a lot of impact from Rakeem Cornwall and Jamel Warrikan with the ball. I was thinking just before the show, we were talking about how special is Rakeem Cornwall back in your home backyard. You said he takes wickets for fun. Yeah, he plays for the same regional team as me, the Leeward Islands franchise, and he's racked up something like 350 wickets in 60 first-class games, I think. So he's been doing it for a long time. He quite likes playing in Asia. I know I've spoken to him about that. The last time he toured Sri Lanka with the West Indies A team, he got 27 wickets in 3 A-team matches. So it's a place that he likes as a hunting ground. I think you'll see him come into himself more and more as the game goes on. In the second innings, I think he'll be a very big threat for the Sri Lankan batters. Had that catch was taken, things would have been different, isn't it? Exactly, you never know. And Dimuth is a very important guy for the Sri Lankan team, not only in this series, but throughout the last 3 to 4 years. He's really stepped up from since he's gotten that captaincy, and he's gone on to become one of the best international opening batsmen in the world. So the West Indies would be ruining that chance, but hoping that they can create a chance early in the morning to remove him as quickly as possible.
යමක් සඳහන් කරොත් එimhe වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ගැන. ඔව් මම හිතන්නේ මාටින් කයිරන් සඳහන් කරපු ආකාරයටම අර උඩපන්දු කිහිපයක් ගිලිහි යාම තමයි ඔවුන් වෙතින් තරඟයේ බොහෝ දුරට අද දවසේදී පාලනයෙන් ගිලිහි ගියා නම් බොහෝ දුරට අපි දකින කාරණාව පිළිබඳව කොදෙව් කණ්ඩායම සතුව වේගයෙන් පන්දු යැවිය හැකි සහ මේ තනතිරුව තුළ යම්කිසි විදිහකට අපි දන්නවා තරඟය ආරම්භ වෙලා නව පන්දුවෙන් පන්දු යවන අවස්ථාවල කඩුලක් දෙකක් දවා ගන්නට තිබෙන අවස්ථාව ඉතාමත්ම ඉහළයි. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. කොදෙව් කණ්ඩායම ලබා දීපු අවස්ථාවන් කිහිපයක් ඔවුන් අතින් ගිලිහි යාම තමයි මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නන්ට අද දවසේදී යම්කිසි විදිහකට වඩා වැඩි යමක් ක්‍රීඩා පිටිය තුල කරන්නට අවස්ථාවක් නොලැබුණු කාරණාව හැටියට මාටින් මම දකින්නේ. A lot of the fans were so excited about the return of Angelo Matthews to the Sri Lankan side. However, he scored only 3 runs today. But the usual parties who usually scores runs, Dimuth Karunaratne and of course Dhananjay De Silva, came to the party and they are just guiding Sri Lanka to a nice total, isn't it? I think definitely fans should be excited about Angelo Matthews because he would be someone that the West Indies would have definitely planned for a lot. Playing 91 test matches doesn't just come by overnight. That's someone with a wealth of experience that has captained the country, that has led the country to wins in overseas conditions that are very difficult. So I think obviously he didn't score well today. Tough luck, but Angelo Matthews is someone that will have an impact on the series. Dimuth, as we've already stressed on, very important. But the next player that I think that we should be stressing on is Pathum Nissanka, who made his debut in the Caribbean and scored a century on debut against the West Indies. So it's an attack that obviously he will have some sort of familiarity about. Asked to open the batting with Lahiru Thirumanne absent in this match, batting out of position, got in, gave a chance to the West Indies, obviously, that they couldn't take, but then Shannon Gabriel worked him over. So I think it'd be 50-50. West Indies would feel as though that their plans worked out. Pathum got a score, so he'll feel as though he's going into the next innings with a bit of confidence. And then you've got an experienced player like Chandimal coming in next with my Tamilian teammate Dhananjay set on 56. You were part of the West Indies squad when Sri Lanka toured in 2018, and obviously you would have had a lot of conversations about the players that you will be facing. And at that point of time, you had Dimuth Karunaratne, Angelo Matthews, Chandimal scored a century in the Caribbean, and you scored 89 odd runs in that particular match as well. Not many. Suranga Lakmal was part of it as well. Dushmanta Shamira, though he can generate pace, he was suffering with some injuries back in the days, but he was not part of it. Lairu Kumara, who could have been a threat in this particular surface, not as much as the spinners, is also not part of it. But from a player's perspective, Kieran, how would you plan for these kind of players? Let's talk about Dimuth Karunaratne. Put yourself into a player's shoes. You're playing against this type of batting lineup. How would you plan for them? So Dimuth, as you said, if we're going to stress on Dimuth is someone that likes to hit the ball square of the wicket on both sides. So you want to force him to hit the ball straight. You want to set straight fields and work on his patience. He's someone that can bat for long periods of time. So you want to bowl him as full as possible, as straight, so you give yourself every opportunity, LBW, bowled, caught behind, whatever the case is, and you focus in and around that off stump. For the spinners, the off spinners, you want to be starting on the stumps, and if it turns, you have the outside edge that comes into play. If not, you can get him LBW. The left arm spinners and the leg spinners, you want to be targeting the rough, trying to get him to go against it. How about you using the bat and showing our viewers exactly how would you get Dimuth Karunaratne? For the seamers, obviously you want to get him to be trying to hit the ball down the ground because that's not where he would prefer to hit the ball. Obviously, he's very good at the cut, the pull, the little reverse sweeps as he saw off of Warwikan, the little lap sweeps off of the spinners as well. So he tries to utilize these areas. And obviously Sri Lanka is his home conditions. He's very comfortable playing here. You want to get him going this way. Off of the left arm spinner, you want to try and force him to go that way as opposed to hitting with the spin, coming down the pitch, which he did to Warwikan, or against Cornwall, hanging back and just giving himself enough room so that he can use his hands to hit the ball if it spins or not. Dimuth Karunaratne අද තරගයේදී ලකුණු 132ක් ලබා ගත්තා. ඔබ සඳහන් කරා Dimuth Karunaratne නායකයෙක් වශයෙන් ගොඩාක් හොඳට ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. ඔව් නායකයෙක් හැටියට විශේෂයෙන්ම මේ මාටින් ඔහු ලබාගන්නේ ටෙස්ට් ශතක 13න් 5ක් නායකයෙක් හැටියට. ගාල්ලේදී ටෙස්ට් තරඟ ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන 4ක් ශතක ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ ඔහු ඉනිම් 7ක
පළමු ඉනිමේදී තමයි ශතක ලබාගෙන තිබෙන මේ ශතකවලින්. ඉතින් දිමුත්ගේ දක්ෂතාවයන් දිහා බැලුවාම ඔහු පළමු ඉනිමේදී වැඩිපුර දක්ෂතාවයන් දක්වන ආකාරයක් තමයි අපට දක්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම දිමුත් ඉතාමත්ම හොඳින් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් හැටියට සහ නායකත්වයේ වගකීම බොහෝ අවස්ථාවල ඉෂ්ට කරන ආකාරයක් අපි දැක්කා ටෙස්ට් තරඟවලදී. ඔහුට වැඩි යමක් එක් දින සහ පන්දුවාර 20 පිටියේදී ලැබුණු අවස්ථාවත් එක්ක කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කොහොම වුණත් වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ඔහු වඩා වැඩි යමක් ක්‍රීඩා පිටිය තුල සිදු කරන ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ. තවත් සුවිශේෂ කාරණාවක් සඳහන් කරන්න මාටින් අමතක වෙන්නට පෙර ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ රංචන් මඩුගල්ලේ තමාගේ 200 වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ තරඟ තීරකවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. එයත් විශේෂම සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක්. ලෝකයේ මේ වාර්තාව කිසියම් විදිහකට තරඟ තීරකවරයෙකුට අභිබවා යන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ගැට්ටුව තිබෙනවා. කොහොම නමුත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට ඔහු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට ගිහිලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ තරඟ තීරකවරයෙක් හැටියට කොදෙව්වන් සහ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන මේ ගාල්ලේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ සිය 200 වන තරඟ තීරක අත්දැකීම ලබා ගන්න තරඟයේ බවටත් පත්ව තිබෙනවා මාටි. Former captain Ranjan Madugala played his 200, or rather officiated his 200th test match on this particular match that's held between Sri Lanka and West Indies. A great occasion, a proud occasion for we as Sri Lankan fans and citizens. Of course, Kieran, at during the last session of the play, Dimuth Karunaratne and Dhananjay De Silva took the game away from West Indies. Yeah, I think that they definitely put Sri Lanka in a position of strength. It was well set up by Dimuth, who batted throughout the entire day, and Dhananjay coming in, Magayalwa, played an extremely good innings for the Sri Lankans, scored at a very quick rate, defying what has happened throughout the course of the day. So Sri Lanka is in a very strong position, having also countered that second new ball that West Indies took without getting any wickets. So Sri Lanka will be feeling very comfortable tonight going into tomorrow's day's play. What's going to be West Indies' strategy tomorrow to control this damage further down? I think they may start with one spinner and one seamer. Go try and attack from one end, defend from the other end. The spinners want to use the ball as much as possible when it's new, when you've got that prominent seam where they can get some purchase. The seamers aren't getting much movement, so they will do the restricting job here in this innings and then let the spinners go to work as the pitch whiz. So I think it's just a bit of restricting as much as possible, trying to get an end open, either end, and then trying to continue to get further inroads from there. How should Sri Lanka approach the innings tomorrow morning? Sri Lanka, if I were the Sri Lankans, I'd be trying to get through that first hour unscathed. It doesn't really matter how much you score, because then obviously you've put some more mileage on the West Indians' legs, getting them up into that 100 over mark. So you know that it's a very hot day. You know that they're going to start to get fatigued. Obviously, we're very fit guys. We do lots of fitness testing and what's not. Kieran, දැන් ඔබගේ කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දියවන 8ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා පළවෙනිට. 8 bowlers. West Indies use 8 bowlers, unfortunately. Mama Singhala bowler, Harry. West Indies use 8 bowlers today. I think that's more so just the skipper Craig Brathwaite trying to chop and change, trying to not give too much familiarity to the batters that are in, because they're set and you don't want them to just continually face the same bowlers over and over. So you try everything that you can to get a wicket. I think tomorrow you may even see Nkrumah Bonner bowling, who didn't bowl today because he bowls a bit of leg spin as well. But I think what would be on the West Indies' mind tonight as well is trying to get a report on Jeremy Solozano, who unfortunately got injured and took to the hospital, and whether he'd be able to come back and take part in the rest of this match, because unfortunately that's the last thing you want, is a young guy making his debut and getting injured before he had even an opportunity to do his particular skill set. Kieran has been working with us for a long time. Kieran had he had a lot of stories because he understands Sinhalese and he can speak and understand the language that we speak, all of us here speak. And of course, while you were playing for West Indies in a match against Sri Lanka, some of the Sri Lankan players had to send the message around the fielders because you understand what they are trying to do. Oh, so we were playing in Trinidad in 2018, that very same series, and they were shouting out all their different plans. And I would just come down to the striker and I'd just tell him he's about to bowl you a straight ball now, so just hit it to the leg side. And he said, "How do you know?" I said, "Singhala Puluan, just listen to what I'm telling you." And so he'd hit it. And then Dick Kwale,
Niroshan Dickwalla remembered, Singala Puluang. And everybody started laughing, so they started to pass the message around the field. So that was a funny moment against Sri Lanka, that they had to sort of restrict themselves from speaking their own natural language, because I can understand as well. He did the same here in Sri Lanka as well. You can find a lot of stories about Niroshan Dickwalla if you go into media, and he's one amazing character that you can find on the cricketing field. And of course, it's an exciting day's play with Sri Lanka taking on West Indies in the first of the two-match Test series. And Sri Lanka are in a commanding position. 267 runs for the loss of 3 wickets is what they have scored. And Dimuth Karunaratne, during a pre-match Test media briefing, he was asked a question whether he is going to go and score 300 runs in this particular match, and he said he's going to give it a shot. Well, I think the West Indies should be very worried that he's almost halfway there. So if he's going to give it a shot, that means that he's only looking to bat once, which is not a good thing for the West Indies. Obviously, missed opportunity on 14, didn't present a chance again after that. So he looks set. Obviously, you have to start again tomorrow, so the West Indies would know that and be on their P's and Q's for any opportunities that come by. One last question. What's going to be the good score that Sri Lanka should be aiming at? I think anything over 350 on this pitch, as we saw with the last sort of international games played here with England, it didn't go to 5 days on either occasion because the ball really starts spinning a lot. And again, as we said, we weren't expecting much play with the weather around, so the lack of preparation for the pitch, you know that it will start spinning and the game will quicken up. There's 3, 4, potentially 5. So 350, 400, I'd say that's a good first innings score on this pitch. If Sri Lanka go on to score 350 runs, I guess, batting in only one innings would be sufficient enough? I don't think so. No, I think West Indies will fancy themselves, because if you look at the Sri Lanka team that's selected, the bowling is actually quite inexperienced, with the majority of the experience being in Suranga Latma. So if the West Indies can keep him at bay and try and force the other bowlers to get into spell after spell, session after session, they'll fancy themselves to bat for a long period of time as well. Who's going to be a threat from West Indies side in terms of batting? Craig Brathwaite and Nkrumah Bonner, Jason Holder. Vindana? අපිට ලැබිලා තියෙන කාලය පමණයි. අපි හෙට දිනේදීත් මාටින් විශ්වාස කරනවා මේ ආකාරයේම සංවාදයක් දෙවන දිනේදීත් කතා බහ කරන්නට හැකියාවක් අවස්ථාවක් උදා වේවි කියලා. Thank you very much, Kieran and Vindana, for gracing this occasion. I believe that viewers also must have enjoyed this session. And this is the first day analysis of the first Test match between West Indies and Sri Lanka. And we will be back here tomorrow, same time, same place. Until then, it's goodbye from all of us here.